talked about আচ্ছা প্রথমেই একটুখানি সেলফ ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে নেব আমি, আর এখানে আমরা পড়াশোনা করছি। তো ওয়েলকাম টু দ্য এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন। দ্য নেম অফ দ্য ইনস্টিটিউশন ইজ বৈঠকি। সবাই এখানে ক্লাস করছে, আর যারা অনলাইনে আছো তাদের জন্য বলবো তোমাদের সামনেই পরীক্ষা। তো এই ক্লাসটা আমাদের রাখা হয়েছে আজকে যাতে তোমাদের যেটুকু পড়ানো হয়েছে সেখান থেকে, সেই অংশ থেকে যে প্রশ্ন আসে তোমরা যাতে একদম যথাযথ সঠিকভাবে উত্তর করতে পারো সেই জন্য। আর ক্লাসটা মন দিয়ে করো, সবাই ক্লাসে থেকো। আর শেষ অংশটুকুই আমি চেষ্টা করব অন্তত 15 থেকে 20 মিনিট একটা, আমি এতদিন যা পড়িয়েছি সবটা, আমরা তো খুব রিসেন্টলি শুরু করেছিলাম, আর খুব রিসেন্টলি শুরু করেও আমরা অলরেডি 5টা টপিক কভার করেছি। যারা ক্লাসে আছে তারাও জানে, যারা অনলাইনে এই ইনস্টিটিউশনের পেজ ফলো করে, ফেসবুক পেজ ফলো করে, বা যারা ইউটিউব চ্যানেল ফলো করে তারাও জানে যে আমরা এই সময় অলরেডি 5টা টপিক পড়ে ফেলেছি। 2 মাসে আমরা 5টা টপিক, 5টা সেকশন পড়ে ফেলেছি লিটারারি থিওরির। সেই অংশটুকু থেকে যা প্রশ্ন আসে তার যেন আমরা উত্তর করতে পারি পরীক্ষায়। আর সেইখান থেকে তোমাদের কোনো ডাউট থাকলে সেইটাকেও আমি অ্যাড্রেস করব, সেইটা নিয়ে আলোচনা হবে লাস্ট 15 থেকে 20 মিনিট। আর আজকে আমি একটা টপিক শেষ করব, দ্যাট ইজ কল্ড ডিকনস্ট্রাকশন। ডিকনস্ট্রাকশন আমি আগেই পড়াচ্ছিলাম, আস্তে আস্তে আমি আসছিলাম। আমি শুরু করেছিলাম নিউ, এখন আমি ডিকনস্ট্রাকশনে। আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে যতটা সম্ভব ক্ল্যারিটি দিয়ে বোঝানো যায়। আর সবাই একটুখানি যারা প্রথম দিন আজকের ক্লাস দেখছো তারা অবশ্যই ক্লাস করলে বুঝতে পারবে যে কতটা তোমাদের সুবিধে হচ্ছে, কতটা তোমরা উত্তর করতে পারছো। তো আমি বলবো এই ইনস্টিটিউশনটা জয়েন করো। আর খুব ভালো একটি ইনস্টিটিউশন, আমার নিজের পড়ানোর অভিজ্ঞতা এখানে খুব ভালো। এখানে যারা মানে অর্গানাইজিং কমিটি যারা রয়েছেন তারাও প্রচন্ড হেল্পফুল, ভালো। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধে অসুবিধে নোটস, মানে রেগুলার বেসিসে এখানে নোটস দেওয়া হয়, কোয়েশ্চেন আনসার ডিসকাশন হয়, পরীক্ষা নেওয়া হয়। তো এইটা দিয়েই আমি শুরু করছি। আপাতত ক্লাস এগোবো, তখন দেখতে পাবে কি পড়াবো। আর শেষের অংশটুকু আমি পরশু দিনের পরীক্ষার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস দেওয়া যায়, মানে একটা সেকশন আলোচনা করা যায়, তো সেটার চেষ্টা আমি শুরু করছি। ওকে, তো যারা আগের দিন ক্লাস করিসনি তারা মোটামুটি লেকচারগুলো গো থ্রু করেছিস, বেশ। তো আমি দেরিদা নিয়ে আগের দিন তেমন কিছু বলিনি, আজকে আমি দেরিদা শুরু করব। আজকে আমি দেরিদা শুরু করব। দেরিদা শুরু করার আগে আমি একটু লিখে দিই। তো আমি একটুখানি মাঝখানে তোদের একটা 10 মিনিটের ব্রেক দেবো, বেশিক্ষণ ব্রেক দেবো না, ঠিক আছে? তো our class will be on deconstruction, right? So today's class will be based on deconstruction, and we will try to finish this very particular topic, and we will try to understand what is there. So sorry, Anisha, amake bol, what was Derrida's paper at John Hopkins University? Very good. What was the year? Very good. So in the year 1966, Jacques Derrida is writing a paper, is presenting rather a paper called Structure, Sign and Play in the discourse of human sciences, right? In the discourse of human sciences. So this particular the name of the essay is this, and যারা সিইউ তে পড়িস তারা জানিস যে তাদের সিলেবাসে, মানে আমরা যখন পড়েছিলাম এখনো আছে, তোদের 5th সেমেস্টারে ছিল সিইউতে, কিন্তু ওই থিওরি পার্ট, যেটা থিওরি যে সেমেস্টারের যে পার্টিকুলার পার্টটা থাকে সেটাকে, সেখানে কিন্তু এই এসেটা আমাদেরকে পড়তে হয়। স্ট্রাকচার, সাইন অ্যান্ড প্লে ইন দ্য ডিসকোর্স অফ হিউম্যান সায়েন্সেস।
So basically this is not written as a type of essay, rather Derrida wrote it for his presentation at John Hopkins University in the year 1966, যেখানে শুধু দেরিদা ছিলেন না, যেখানে আমাদের লাকান ছিলেন, যেখানে রলা বার্থ ছিলেন, সবাই কিন্তু ছিলেন। তো উইথ দিস এসে আমরা বলতে পারি পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের একটা প্রগ্রেশন আমরা ডিকনস্ট্রাকশনের মধ্যে দেখতে পাই। আমরা যেটা জানি স্ট্রাকচারালিজম is being critiqued by post-structuralism, তাই তো? স্ট্রাকচারালিজম থেকেই স্ট্রাকচারালিজমের প্রিমাইস দিয়ে শুরু করছে, তারপরে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের কিছু বেসিক অ্যাসাম্পশনকে ক্রিটিক করছে, যেটা আমি আগের ক্লাসগুলোতে বলেছি। So basically structuralism is critiquing post-structuralism, but deconstruction on the other hand, we can call deconstruction a further expansion, right? This is the first one. So এবার ডিকনস্ট্রাকশনের কি মোটিভ, কি বলছে না বলছে সেটা বোঝার আগে আমরা একটু রেনেসাতে চলে যাই। রেনেসার ওয়ার্ল্ড ভিউ কেমন ছিল একটুখানি কেউ বলতে পারবি আমাকে? অনলাইনে কে কে আছিস আমাকে যদি দেখানো যায়। আচ্ছা, যারা আছিস তারা যদি যে কেউ বলতে পারিস ওয়ার্ল্ড ভিউটা কেমন ছিল। আমি একটু আঁকবো, ওই জন্য বোর্ডটা মুছছি। So what was the world view before Renaissance and after Renaissance? রেনেসার পৃথিবীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি আঙ্গিকটা কেমন ছিল কেউ বলতে পারবি? পড়েছিস তো, রেনেসার রাইটিং পড়েছিস, রেনেসার আগে চসার পড়েছিস, সেখানে কি ধরনের লেখা টেখা হতো, তারপরে রেনেসার পরে শেক্সপিয়ার আসছেন, একটু বল কিরকম রেনেসা শব্দটার মানে কি লিখি একটুখানি। খুব সিরিয়াস মুখ করে বলছে, বকতেও পারবো না। ছেলেটার কি শরীর খারাপ, মুখটা এরকম কেন? এই এনথুজিয়াজমটা কোথায়? ইয়েস, উই আর রিডিং ডিকনস্ট্রাকশন। এনলাইটেনমেন্ট নয় বাবা, রেনেসা। দিস ভেরি ওয়ার্ড রেনেসা মিন্স রিবার্থ। আরে বাংলাটা মনে কর না, নবজাগরণ বলছে না? আমাদের নবজাগরণ কখন হচ্ছে? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, তাই তো ওই সময়টা। আর ইংরেজিতে হচ্ছে আমাদের ওই ধর 1400-1500 ওই সময়টা। তো রেনেসা মিন্স রিবার্থ। মার্লোর রাইটিং আমরা ক্রিস্টোফার মার্লোর কথা বলছি আমি। ক্রিস্টোফার মার্লোর রাইটিং আমরা প্রচন্ড রকম ভাবে রেনেসার পাই। ইভেন শেক্সপিয়ার, রেনেসার পরে তো শেক্সপিয়ার, তার আগে কি হতো? আগে আমাদের ট্র্যাজেডিতে হু ওয়াজ রেসপন্সিবল ফর দ্য ট্র্যাজিক ফল অফ দ্য ট্র্যাজিক হিরো? ফেট। মনে করে দেখ ইডিপাসে কি হচ্ছে, ইডিপাস বারবার করে চাইছে পালিয়ে যেতে, ও ওখান থেকে ওই ওর আগের যে ফস্টার ফাদার তার থেকে পালিয়ে আসছে। আমি ওরাকলটা শুনেছি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কিল মাই ফাদার, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু শেয়ার দ্য বেড উইথ মাই মাদার। That is why he is escaping from that particular kingdom. পলিবাসের রাজ্য থেকে পালিয়ে আসছে ফস্টার ফাদারের। ও তো জানে না ওর ফস্টার ফাদার, কিন্তু ফাইনালি সে লায়াসকে মেরেই ফেলছে। So fate was responsible for everything. The tragic hero was desperately trying to evade that, but he can't. Why? Because fate has entrapped him. রেনেসার পরেই ওয়ার্ল্ড ভিউটা চেঞ্জ হলো। মনে করে দেখ, ম্যান ওয়াজ রেসপন্সিবল। শেক্সপিয়ারের ড্রামাতে কি ক্যারেক্টার ইজ ডেস্টিনি বলছে না? বলছেন তো ক্যারেক্টার। মেকবেথ হিমসেলফ ওয়াজ রেসপন্সিবল ফর হিজ ওন ফল, তাই তো? আমাদের বল হামার্শিয়া। হোয়াট ইজ হামার্শিয়া? কমিশন অফ এন এরর অফ জাজমেন্ট। বিচার করতে ভুল করে। বিচেসরা যখন বলছে যে ডানসিয়ানের দিকে যখন ডানসিয়ানে হিলের দিকে যখন বার্নাম উড এগিয়ে আসবে, সেই দিন তোমার মৃত্যু হবে। একবার ভাবছে যে বার্নাম উড একটা বোনের পক্ষে কোনোদিন ডানসিয়ানে হিলের দিকে এগিয়ে আসা সম্ভব? কোনোদিন হবে না। মেকবেথ, যাকে শেক্সপিয়ার শুরুতে বেলোনাস ব্রাইডগ্রুম ভেলাস মিনিয়ন বলছেন, সেই রকম একজন যোদ্ধা হয়ে
How can he forget that there is a warfare called camouflaging? গেরিলা পদ্ধতিতে এগোনো যায়। যখন মেকবেথ ডান্সিয়ানের ওপর থেকে দেখছে বার্নাম উড ইজ অ্যাপ্রোচিং দ্য ডান্সিয়ানে, কি করেছে? ম্যালকামের সৈন্যরা ডান্সিয়ানে থেকে নিয়ে এগিয়ে আসছে, গাছের পাতা দিয়ে মুখ ঢেকে, যাতে তাদের চিনতে না পারে এগিয়ে আসছে। The character is destiny. কেন এটা? Why man was given utmost importance? আসছি সেখান থেকেই ডিকনস্ট্রাকশনে আবার দেরিদা পুরনো জায়গায় বলছেন যে নো, man is not everything, presence is not everything. আসবো আমি। So let us talk about that. Okay, so before Renaissance, if this is the world, মানে আমরা তো ভাবি যে সার্কুলার, so if this is the world, বাবা, if this can be considered the shape of the world, who is placed at the center? Who has created the world? Who has created the world? Who has created the God? So what is the, this is the shape of a circle, right? This is the shape of a circle. Okay, so what is the most important point of a circle, without which the circle can't be formed? What is the most important point? Center. Center is the most important point of a circle. Without the center, we can't be able to form this circle. So who is the creator of this world? Who is the creator of this world? জোরে বল, God. ভয় পাচ্ছিস কেন? ঠিক বলছিস, God. So God is the creator of this world. Without God, we can't be able to create the, world was not created. What world can't be created? Create করা যেত না, could not be created, right? So God is the most important part of this world, as He is the creator. So God should be placed at the center, right? As the center is the most important part of a world, of a circle, right? So God is placed here. Centering God, the entire world is revolving, isn't it? গডকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীটা ঘুরছে, ঘুরছে কিনা, ঘুরছে কিনা? So this type of worldview is called, very good, জানিস তো বললি না কেন, theocentric worldview বা world যাই বলিস। Why theo? তোরা বলবি গড বললেন, এখন আবার theo, God is equal to religion, তাই তো, is equal to theology, তাই তো? So centering theology, the entire world is revolving. That is why this type of worldview is called theocentric worldview, right? This is the before Renaissance phenomena. Renaissance আগে এটাই ভাবা হচ্ছে, হলো? This is the before Renaissance phenomena, right? What is happening after Renaissance? কেন? Why? কেন সেটা তো জানি, মানুষের কনভার্টেড হচ্ছে। We should consider two incidents. Number one, 2 years are very important. 1452. Why this year is important? Why this year is important? Fall of Constantinople. টাইটানিক যেভাবে কোনোদিন ডুববে না বলেছিল, ভগবানের তৈরি সাম্রাজ্য, ভগবানের আশীর্বাদ আছে, কোনোদিন ধ্বংস হবে না। So the civilization which was interpreted to be created by God has been destructed due to what? বলতে পারবি কেন ধ্বংস হয়ে গেছিল? Internal war, গৃহযুদ্ধের কারণে ফল অফ কনস্টান্টিনোপল টেকস প্লেস। গৃহযুদ্ধটা কে করছে? ভগবান এসে একে অন্যের সাথে মারামারি করছে। কে করছে তাহলে? ম্যান, মানুষ। So man was responsible for the destruction লিখছি, ডিএস লিখছি, পুরো লেখার জায়গা নেই। Man was responsible for the, হ্যাঁ খানিকটা তাই, খানিকটা প্রপার শাসন পাচ্ছে না তাই। So man was responsible for the destruction of the civilization which was assumed to be
to have the blessings of God. Number one. Number two, 1492. Why this year is important? Why this year is important? আরে লিখবি পরে, শোন আগে, আমি রাখবো স্ট্রাকচার, জানিস না। Discovery of America. Discovery of America by Christopher Columbus. রানী এলিজাবেথের একটা পেট্রোনেজ নিয়ে কলম্বাস ডিসকভারিটা করছেন। বিফোর দিস ডিসকভারি ভাবা হতো যে ওয়েস্টার্ন পৃথিবীর বাইরে, ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড, ইউরোপের বাইরে আর কোনো পৃথিবী নেই। So this is the same man, by man লিখলাম, হ্যাঁ, কলম্বাস হবে অ্যাকচুয়ালি। This is the same man who is responsible for the creation also. The man is the destructor, the man is the creator. ঠিক ওয়েস্ট উইন্ডের কানেকশনটা মনে করে দেয়, প্রিজার্ভার ডেস্ট্রয়ার বলছে না, man is preserving the, কি বলবো, balance of the world by discovering a new land. At the same time, this man is responsible for the destruction. So he is the destructor, he is the creator. So কে যাবে তাহলে এবার? কে যাবে সেন্টারে? Man. Very good. From theocentric worldview to man, বা জানিসই হোমো সেপিয়েন্স তো ম্যানের scientific name. So from theocentric worldview to homocentric worldview or anthropocentric worldview. হলো? আর ওয়ার্ল্ডভিউটা লিখলাম না, বুঝে নিস। So from theocentric worldview to homocentric worldview or anthropocentric worldview. বুঝে গেল? So this anthropocentric worldview was celebrated before Derrida. Derrida এসে, প্লেটো পড়ায়নি তোদের, প্লেটো পড়ালে বুঝবি, প্লেটো is talking about the unreal. Plato is talking about the unreal, the ideal. তাকে কোনোদিন ধরাই যায় না। এমন পড়াচ্ছে ঘুম পাচ্ছে, হাই তুলছিস কেন? ও তো আইডিয়াল, দেরিদা এইটাকে নিয়েই মাতামাতি করা হতো। আমরা তো কিছুটা পেলে সহজে মানে সেটাকে ছাড়ি না, বিশাল ভগবান টগবানের পর্যায়ে নিয়ে চলে যাই। এবার বুঝতে পারছিস কেন ক্যারেক্টার ইজ ডেস্টিনি? Why Macbeth himself was responsible for his own fall? বুঝতে পারছিস? Character is destiny. Man was given utmost importance. Great. এইখান থেকেই আমি এই জায়গাটা বোঝালাম, তোরা বলবি ম্যাম ডিকনস্ট্রাকশন পড়াতে গিয়ে এই জায়গাটা এনেছেন, আগে কেন গেলেন? কারণ আছে, বুঝবি। রাইট? বোঝা গেছে? এইটা পুরো বোঝা গেছে, মাথায় রাখ। আসছি দেরিদা, তো ডিকনস্ট্রাক্ট করে দেবো তোদেরকে আমি। এই নিতে পারছি না, তার উপর আপনি আবার ডিকনস্ট্রাক্ট করবেন। ছাড়ুন তো বাবা, ছেড়ে দিন, মানে ম্যাডাম, মা তো হবে না, ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি আর কি, ছেড়ে দিন ম্যাডাম, কেঁদে বাঁচি। So let us start. প্রথম ডিকনস্ট্রাকশনের আইডিয়া, এই যে এতক্ষণ ম্যানমেড সেন্টার 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 করে চিৎকার চেঁচামেচি করছে, হেদিয়ে মরছে সবাই, এই সেন্টার নেই। দি সেন্টার, যেটা পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমেও কিছুটা আছে। সেন্টার, হোয়াট ইজ সেন্টার? সেন্টার ইজ নাথিং বাট meaning the transcendental signified. বলছে সেন্টার নাই। সেন্টার না থাকলে এইটার কোনো ভ্যালু থাকবে? নো। আগের দিন দেরিদার মেজর ওয়ার্ডস গুলো বলেছি। প্রথম ডিকনস্ট্রাকশনের কাজ ডিসেন্টার করে দেওয়া। সেন্টার নাই, সেন্টার বলে কিছু হয় না। এই যে মানুষ নিয়ে মাতামাতি করা, মানুষ সবকিছু সেই মনে করে দেখ, আমি তোদেরকে যেদিন অরুণাভ ছিলিস, বাকিরা ছিলিস না,
আমি তোদেরকে যেদিন প্রথম স্ট্রাকচারালিজম পড়াতে শুরু করলাম বলেছিলাম যে লিঙ্গুইস্টিক টার্ন আসছে, বলছে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ম্যানমেড, কিন্তু তখন আমরা ওই লিঙ্গুইস্টিক টার্নের পর দেখতে পাচ্ছি না ল্যাঙ্গুয়েজ এমন একটা জিনিস যেটা আদি অনন্ত ধরে ছিল। সেইটা খানিকটা এখানে ওই জায়গাটার একটা রেপিটেশন হচ্ছে। সেন্টার বলে কিছু নেই, মানুষ ইজ নট এভরিথিং, ম্যান শুড নট বি গিভেন আটমোস্ট ইম্পর্টেন্স, রাইট? তো টিএস ওখানে লিখেছি, এবার টিএস এলিয়ট ভাবিস না, ট্রান্সেন্ডেন্টাল সিগনিফাইড। তো লেট আস টক অ্যাবাউট কতগুলো। এবার এবার এই জায়গাটা বুঝতে পারলি, এই এই মানুষের এই বারবারন্তটাকেই দেরিদা এসে খর্ব করবেন না, একদম রিকনস্ট্রাক্ট করে দেবেন, বলবেন না মানুষ সবকিছু নয়, সেন্টার মানেই মানুষ, সেন্ট্রাল মানেই অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিজম না, একদমই না। এটাই দেরিদা এর মূলে আঘাত হানবেন, রাইট? কিভাবে দেখবো? তার আগে তাই একটু জল খেয়ে নি, জলের বোতলটা বাইরে রাখতে হবে। তার আগে একটুখানি আমি বলে নেবো যে দেরিদার কি কি কনসেপ্ট পড়বো আমরা, ঠিক আছে? দেরিদার কতগুলো কনসেপ্ট পড়বো। কাজের নাম তো আমি আগের দিন বলেই দিয়েছি কি কি কাজ পড়বো। কাজগুলো না দুটো একটা লাইনে একটুখানি দেখে রাখিস, আর কাজের সালগুলো মনে রাখবি, মানে এমার্জেন্সি। হ্যাঁ, দুটোই, ফ্রেঞ্চ ইংলিশ দুটোই। এই কাজ যে কটা কাজ লিখিয়েছিলাম আগের দিন মোটামুটি সেই কটা দেখলেই হবে, তার বাইরে কিছু দেখতে হবে না। স্পেক্টর অফ মার্কসটা বলেছিলাম কি, দেখ তো, স্পেক্টর অফ মার্কস বলেছিলাম তো, ব্যাস, তাহলে আর ওই কটাই লিখিসনি, ক্লাসে ছিলিস না, এই নোট লেকচার শুনিসনি। ও আচ্ছা, ফ্যাক্টর অফ মার্কস বলে থাকলে আর কিছু আলাদা করে অনেক লেখা আছে। এবার কার্ল মার্কস, তোরা যদি মনে করিস যে পড়বি তাহলে পড়তে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই। আমি বলবো এর বাইরে না পড়লেও মোটামুটি হয়, ঠিক আছে? এগুলো মোটামুটি আটমোস্ট ইম্পর্টেন্স। তো এই কাজগুলো সালগুলো একটুখানি দেখে রাখবি। কি কি কনসেপ্ট পড়বো আমরা, দেরিদার কি কি কনসেপ্ট পড়বো? Logocentrism, নাম্বার 1। নাম্বার 2, এই সব কটা আজকে পড়বো, ভাগ ভাগ করে পড়বো। Phonocentrism, নাম্বার 2। নাম্বার 3, স্পিচ রাইটিং। নাম্বার 4, আর কে রাইটিং বোধহয়, আর কে রাইটিং। এই লোগোসেন্ট্রিজম, ফোনোসেন্ট্রিজম, স্পিচ রাইটিং এগুলো বলতে গিয়ে আমি মেটাফিজিক্স অফ প্রেজেন্স বলে দেবো, তাই আলাদা করে ওটা আর লিখছি না। আর কে রাইটিং। নাম্বার 4, difference। Number 5, supplement। Number 6, 1 2 4 5 6, oh sorry, number 7, iterability। Number 8, aporia। Number 9, stress। Number 10, blank। This is blank. So these are the 10 concepts that we will read in due course of time. Okay? ধাতস্থ হয়ে নে, শুরু করছি। অ্যাবসলিউটলি। নোটটা পড়েছিস না রে? বলেছিলাম নোটেও দেওয়া আছে।
নোটগুলো পড়ছিস না শুধু শুধু আমি নোট দিচ্ছি? পড়িস তো? আচ্ছা, তার আগে একটুখানি এগুলো লিখে নিয়েছিস তো, মুছি? ওকে। ফোন কল ধরা কি পারমিটেড? আননোন নাম্বার বুঝতে পারছি না। হ্যালো? সিরিয়াস ক্লাসের মাঝে আচ্ছা চলো, তার আগে একটুখানি বলে নি। তোমরা তো জানো আমি আগের দিনই বলছিলাম যে হাসেলের ফেনোমেনোলজি থেকে দেরিদা ইন্সপায়ার্ড। হাসেলের ফেনোমেনোলজি, হোয়াট ইজ ফেনোমেনোলজি, খুব গ্রসলি বলছি, এত গ্রস নয়, আরো অনেক 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 ডিপ। আমি নিজেও পুরোটা বুঝি না হয়তো, মানে নিজেও আমরা বেসিক্যালি জানিস তো থিওরিটা কি। থিওরি যেদিন বুঝবি যে থিওরি আমরা বিশাল বুঝে গেছি, সেদিন জানবি কিচ্ছু বুঝিস, সেদিন মনে হবে এ বাবা বুঝতে পারছি না, তো সেদিনই জানবি বুঝে। তো ফেনোমেনোলজিটা গ্রসলি আমি বলে দিই, দ্য স্টাডি অফ দ্য স্ট্রাকচার অফ মাইন্ড, মাইন্ড অ্যান্ড কনসিয়াসনেস, দ্যাট ইজ কল্ড ফেনোমেনোলজি। ঠিক আছে? স্টাডি অফ দ্য স্ট্রাকচার্স অফ বোথ মাইন্ড অ্যান্ড কনসিয়াসনেস, সেটাকেই ফেনোমেনোলজি বলা হচ্ছে। আর দেরিদা এখান থেকে হার্সেলের, এডমান্ড হার্সেলের একটা থিওরি, সেখান থেকে দেরিদা কিন্তু প্রচন্ড রকম ভাবে ইন্সপায়ার্ড হচ্ছেন। ঠিক আছে, এইটা একটা পয়েন্ট। ইন্সপিরেশন, ফিলোসফিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স আমরা স্ট্রাকচারালিজমের পড়েছিলাম, এটা হচ্ছে ডিকনস্ট্রাকশনের 1 নম্বর। 2 নম্বর, একজন আছেন তার নাম মার্টিন হাইডেগার। হু ইজ মার্টিন হাইডেগার? হি ইজ আ ফিলোসফার। কোন জনরার ফিলোসফার? ওয়েটিং ফর গোডো পড়েছিস? পড়েছিস তো গ্র্যাজুয়েশনে, ক্যালকাটা ছিলিস সবাই? পড়েছিস? গোডো পড়ার কথা, গোডো কোনো না কোনো ইয়ারে থাকে গ্র্যাজুয়েশনে। এখন আমরা মাস্টার্সে পড়েছি গোডো। হ্যাঁ, তাহলে গোডো পড়তে গেলে অ্যাবসার্ডিস্ট ফিলোসফার, হ্যাঁ ওই আর কি, মানে পার্টিকুলার দ্য টার্ম। গোডো পড়তে গেলে এনার নাম আসে। হু ইজ দিস? মার্টিন এসলিনের বইটা কেউ পড়েছিস? এখানে এনার নাম আসে। হু ইজ হাইডেগার? গোডো ইজ অ্যাবাউট আওয়ার এক্সিস্টেন্স না? why we are existing, what is the purpose of our existence. Martin Heidegger is the existentialist philosopher. Existentialist philosopher is Martin Heidegger. Okay, so Martin Heidegger, basically Derrida is taking the term from Heidegger বলছি আমি। মার্টিন হাইডেগার একটা আচ্ছা, মার্টিন হাইডেগারের একটা টার্ম আছে, টার্মটা কি? ডিস্ট্রাকশন। কি ডিফারেন্স এখানে? ইজ ইট দ্য নর্মাল টার্ম? ভেরি গুড, এর জায়গায় কে আছে। ইজ আ জার্মান টার্ম, মানে জার্মান থেকে ট্রান্সলেট করা টার্ম। জার্স্টোরাং ইজ দ্য জার্মান টার্ম। এক্সেন্টটা দেখে নি, জানিস তো আমি এক্সেন্ট প্রচন্ড ভুলে যাই। ওকে, ও এর মাথায় এক্সেন্ট। Zarstorung is the German term. It is the German term. If we translate it, we can get this. এই শব্দটা থেকে, এই শব্দটা, সেখান থেকে দেরিদার বড়োইং ডিকনস্ট্রাকশন। ঠিক আছে?
এইটা জারস্টোরাং মানে এবার আমি তো জার্মান জানি না, আমি যা ইংরেজিতে পড়ছি তাই বলছি, আমি কি আর জার্মান জানি? ঠিক আছে, এটাকে যেরকম ভাবে আছে সেরকম। তো destruction is the term from which Derrida is borrowing the idea of deconstruction. এটা কিন্তু প্রশ্ন আসে, কোথা থেকে নেওয়া হয়েছিল? হয়তো এই টার্মটা দিল না, এই টার্মটা দিলে সবাই বলে দেবে এই টার্মটা দিল, চারটে অপশন দিল তার মধ্যে একটা এই টার্মটা, সেখান থেকে কিন্তু তোমাদেরকে বলতে হবে, রাইট? So this is Derrida's borrowing. এবার এই destruction বলতে হাইডেগার কি বলছেন, ডেরিদা কি বলবেন সেটা তো আমরা সময়ের সাথে জানবো। হাইডেগার কি বলছেন? as he Heidegger term লেতাই তো as Heidegger is a existentialist philosopher, what is Heidegger's idea about this very particular term? আমি এখন 12:50 বাজে, আমি মোটামুটি ওই 1:40 নাগাদ তোদেরকে একটা ব্রেক দেবো, 5-10 মিনিটের, একটু মনে করাবি, আমার তো খেয়াল থাকবে না। তো Heidegger is talking about this particular term, right? So is Heidegger's term. What is Heidegger's idea about destruction? একটা বই আছে হাইডেগারের, এটাও পড়া হয় গোডো পড়তে গেলে। The name of the book is Being and Time. Great. The name of the book is Being and Time. Being and Time, this book is by Martin Heidegger. Okay. In this book, Being and Time, Heidegger is telling that destruction is that particular position when we arrive at our primordial state of existence. শব্দটা উনি ব্যবহার করছেন। Destruction is arriving at our primordial state of existence. Primordial state of existence কোনটাকে বলছে? যেখানে আমরা আমাদের সৃষ্টির আদিতে যেতে পারবো, আর একমাত্র আদিতে গেলেই আমরা জানতে পারবো আমাদের কেন সৃষ্টি হয়েছে আর তার কেন প্রগ্রেশন হচ্ছে। খানিকটা যে বিইং, what is being রে? What is being? What is the purpose of being? Being কাকে বলে? being এর আসল শব্দটা কি? অন্টোলজি। তাহলে এপিস্টেমোলজি কি? What is episteme by epistemology কি? এগুলো তো জানা উচিত বাবা, মাস্টার্স। Very good, very good. Episteme is knowledge, then epistemology is the study of knowledge. Ontology is the study of being. বারবার করে গোডো পড়তে গিয়ে আমরা ক্রিটিসিজম পড়তে গিয়ে এসলেনি তো বলছেন যে what is the ontological question? Ontological question has been asked by Beckett. What is the purpose? আদেও কি গোডো বলে কেউ আছে? আদেও কি সে আসবে? একটা তো কিছু পারপাস, ভ্লাদিমির আর এস্ট্রাগনের পারপাসটা কি ছিল? They are waiting for Godot. The eternal wait. Whether Godot will arrive or not, that is the ontological question, and whether there is this existence of Godot or not, that is the ontological question. Godot, the big G. এরকম দেখ, গোডো বলে কিন্তু আবার সেই গডকে রেখে দিয়েছেন উনি। আবার কেউ পরে বলছে যে না, গোডো ইজ নট এট অল গড। ইজ গোডো দ্যাট ট্রান্সেন্ডেন্টাল সিগনিফাইড? তাহলে কি গোডো সেই ট্রান্সেন্ডেন্টাল সিগনিফাইড? ওকে,
So this in being and time, Heidegger is talking about this particular idea, and he is talking about that destruction is that position when we arrive at our primordial state of existence, and we become aware of our uh, own existence, and we know the purpose of our existence. এখান থেকে দেরিদা ডিরাইভ করছেন ডিস্ট্রাকশন, এই ডিকনস্ট্রাকশন টার্মটা, এই ডিস্ট্রাকশন থেকে। ডিস্ট্রাকশন কিন্তু দেখ কে এখানে সি করবি না কিন্তু, ওকে। এবার এই জায়গাটা একটু লিখিয়ে দিই, এটা বোধহয় নোটে নেই, এটা চট করে একটু লিখে না তো বাবা। লেখো একটুখানি, লেখো হাইডেগার আচ্ছা লেখো এই অরিজিনাল টার্মটা তো তোরা লিখলি, আচ্ছা আরেকটা জিনিস একটুখানি বলে দিই, হাইডেগার আরেকটা কথা বলছেন, এই যে জারস্টোরাং দ্য অরিজিনাল টার্ম ফর ডিস্ট্রাকশন, জার্মান টার্ম, যেটা যেটা আমি লিখলাম এই মাত্র, জারস্টোরাং so this term closely related to destruction or deconstruction. এবার হাইডেগার বলছেন this very term is much more associated with above. Above মানে কি? Dismantling of the structure. Dismantling of the structure. Structure বলতে মিনিং কে বলা হচ্ছে। তো এই above এর প্রসঙ্গটাও কিন্তু হাইডেগার আনছেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ আসতে পারে, ঠিক আছে, ওই জন্যই আমি টার্মগুলো একটুখানি বলে দিচ্ছি। above মানে ডিসম্যান্টলিং, ঠিক আছে, একটুখানি লিখে নে ডিসম্যান্টলিং, DIS। বসে গেলে তো বোধহয় আমাকে আর দেখা যাবে না, কিন্তু একটু বসি আর পাচ্ছি না, একটুখানি লিখে নে। হ্যাঁ, ডিসম্যান্টলিং অফ স্ট্রাকচার, একটুখানি লিখে নে। In Being and Time, Heidegger says that Being and Time, Heidegger says that the purpose of destruction, STRUK, the purpose of destruction is to quotation হাইডেগারের নিজস্ব শব্দ, arrive at those primordial experiences arrive at those primordial experiences arrive at those primordial experiences in which we achieved our first ways of determining achieved our first ways of determining in which we achieved our first ways of determining the nature of being, the nature of being, the nature of being hyphen the ways which have guided us ever since, the ways which have guided us ever since, the ways which have guided us ever since.
the ways which have guided us ever since. Full stop, quote closed. হ্যাঁ, full stop, quote closed. এবার লেখ, deconstruction is always an ongoing process. Deconstruction is always an ongoing process because the constant shifting nature of language means that no final meaning or interpretation of the text is possible. No final meaning or interpretation of the text is possible. যদি গোডো যদি এসে যায়, ভ্লাদিমির আর এস্ট্রাগনের ওয়েটটা কি থাকবে? So what is Godot? Godot is nothing but meaning. Vladimir or Estragon is no one but the readers. Perpetual wait for the absolute meaning. Whether there is any absolute meaning. এবার তোরা বলবি যে ঠিক আছে ম্যাম বুঝলাম, টেক্সটের কথা বলছেন, গোডোর কথা বলছেন, ভ্লাদিমির এস্ট্রাগনের ওয়েট থাকবে না বলছেন, গোডো ইজ দ্য মিনিং, ভ্লাদিমির এস্ট্রাগন, তোদের পেপারের খোরাক দিচ্ছি কিন্তু আমি। বলছে আমার ভ্লাদিমির এস্ট্রাগন ইজ দ্য, তাই না? গড় করে ফেল, পরীক্ষাটা যাক। ভেরি গুড। এই আমাকে তুই রয়্যালটি দিবি, প্রাইজ পেলে ওয়েটিং ফর পেপার লিখে যদি গোটো পেপার লিখে যদি আবার প্রাইজ পায় তাহলে তার থেকে রয়্যালটি আমি পাবো। মজা করছি। তো দে আর দ্য, কি হয়েছে? ক্রেডিটটা আমাকেই দিবি। So Vladimir and Estragon, they are the readers, right? And Godot is the meaning. যদি পেয়ে যায়, যদি গোডো চলে আসে তাহলে আর ওয়েট করে কি হবে? ওরা চা বিস্কুট খেতে যাবে ক্যাফেটেরিয়াতে। তুই গোডোতে এসে গেছে, মিনিং পেয়ে গেছি, তাহলেই হয়ে যাবে কি? কি হবে বল? ভিজিবল টেক্সট। কেন? কারণ আমরা তো জানি গোডো কি। যতদিন না আসছে, যতদিন না জানছি, ততদিন ওখানে আমরা গোডো আসবে। ভ্লাদিমির বলছে ইয়েস, গোডো উইল অ্যারাইভ। নিজেদের মতো করে জীবনটাকে বাঁচছে, নিজেদের মতো করে এগোচ্ছে। And what is that boy যে এসে বলবে Godot will not arrive today but the day after, but tomorrow? Who is this boy? This boy is no one but the hope with which we progress. এবার আমাদের তোরা যদি এটা তো আমি পুরোপুরি লিটারাল পার্সপেক্টিভে বললাম। এবার যদি তোরা ধর্মের দিক থেকে দেখিস বা আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের দিক থেকে দেখিস, আদেও কি ভগবান আছে? আদেও কি ইজ দেয়ার এনি এক্সিস্টেন্স অফ গড? হ্যাঁ, আসবে, আমাদের শেষ দিনে আসবে, আমরা স্বর্গে যাব। and the boy is that hope. ওই আমাদের কাছে নিয়ে আসে যে হ্যাঁ তুমি ভালো কাজ করো, তোমার ফল আছে। Right? So this is who is Godot. Godot is no one but the meaning. Reader. Vladimir and Estragon, we are the readers. হাইডেগার একটা শব্দ বলবেন, the same. এই শব্দটা হাইডেগারের শব্দ, কিন্তু এটা এই প্রসঙ্গে আসে না, তাও বলছি, হাইডেগারের কথা বললাম বলে বলছি। হাইডেগার will use this term, the same. What is the same? The same কি রে? মাস্টার্স করে নিয়েছো বাবা, এগুলো একটু এক্সপেক্ট করবো আমি। তোমরা আমাকে আরো বলবে লাফিয়ে লাফিয়ে, yes ma'am, we know what is the same. The same is this,
we are being the same ke jodi exact this is Heidegger's term. If we translate into English, we can get the word the throne projection. আজকে কি কালি নেই পেনে? The throne projection মানে পৃথিবী একটা ছিল, কেউ একটা আমাদেরকে এরকম করে ছুড়ে দিয়েছে। The throne projection, that is called the same. হাইডেগার কিছু পাচ্ছেন না, ওই অ্যাপরিয়া ডেড এন্ডে চলে আসছেন, পারপাস পাচ্ছেন না, তখন উনি বলছেন দিস ইজ দ্য থ্রোন প্রজেকশন, উই আর বিং থ্রোন ইনটু দিস ওয়ার্ল্ড। ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে আমাদেরকে উইদাউট এনি পারপাস। বুঝতে পারছিস? বোঝাতে পারছি তো? এখানে কেন, এখানে এইটাই বলার ছিল বিইং এন্ড টাইম নিয়ে। এবার আমি দেরিদার প্রথম কনসেপ্টে, আমাদের 10টা কনসেপ্টের প্রথম কনসেপ্ট, প্রথমে আমরা প্রথম ক্লাসে চেষ্টা করব, অনেকটা এখানে বলে নিয়েছি, মোটামুটি চেষ্টা করব 4টে এই ক্লাসে পড়ার, 10 মিনিট ব্রেক দিয়ে আরো 6টা পড়বো, বা 5টা করলে করতে পারলে ভালো হয়, কিন্তু তোদের পক্ষে শক্ত হয়ে যাবে তাই বলছি, আমার নিজের পক্ষেও হবে, গলা দিয়ে বকা। সো লেট আস টক অ্যাবাউট দিস। প্রথম শব্দ আমাদের কি? প্রথম শব্দ বলে ফেলো। পরীক্ষা না সামনে? না, তোদের একটা জিনিস এরম বলিস না, অ্যাটিটিউডটা থাকবে যেটুকু পড়েছি সেখান থেকে যেন সব পারি। সেটা তোরা এমনিই ভুলে যাবি, সেটা আগের দিন প্রচন্ড বকুনি দিয়েছি আমি ওদের, জানিস না? তোরা দুজন জানিস না, ওদের প্রচন্ড বকুনি দিয়েছি। মানে জানিস, লোকে আমার বকুনি এত ভয় পায়, ছেড়ে দেয় লোকে টিউশন, মানে ধর যারা আমার কাছে প্রাইভেট পড়ে, ছেড়ে দেয়, ক্লাসে আসে না, কলেজে ক্লাসে লোক নেই, কেন না আমি বকবো। সবাই মানে আমি ওদেরকে ক্লাসে বোঝাচ্ছি সবকিছু ঠিক আছে, প্রেজেন্টেশন আমার কাছে দেবে না, কেন না আপনি থাকলে কিছু বলতে পারবো না, সব ভুলে যাবো। আমি এত বাঘ ভাল্লুক নাকি? যাই হোক, তো লেট আস টক অ্যাবাউট দ্য ফার্স্ট টার্ম। চেষ্টা করবো যাতে 10টাই মোটামুটি বুঝতে পারিস। শোন, প্রথমবার আমি নেট পরীক্ষা দিতে গিয়ে আমরা প্রথমবার দিয়েছিলাম, তখন আমাদের ওএমআর ছিল, মা ছিল তখন, মা বেরিয়ে জিজ্ঞেস করছে কিরে পরীক্ষা কেমন হলো। আমি বললাম যে আমি ভাবছিলাম ওটাকে রোল বানিয়ে বেশ সুন্দর করে খেলা যাবে ওটা নিয়ে, বিদ্যা তো সাধনার জায়গা, তাই আর করলাম না। মা বলছে এই সব মনোভাব নিয়ে গেলে কোনোদিন নেট হবে না। তো এইটা ভেবো না তোমরা যে আমরা তো এমনি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি, যেটা পড়িয়েছি সেখান থেকে যা প্রশ্ন আসবে সেটা যদি না পারো তাহলে কিন্তু আমি আবার বকবো, কারণ তোরা নিজে জানিস তোদের এফর্ট তো আছেই, আমি নিজে কতটা এফর্ট দিয়েছি তোদের বোঝাতে গিয়ে, এই 2 মাসের ক্লাসে আমি কতটা এফর্ট দিয়েছি তোরা কিন্তু জানিস। সেটা তো তোদের দোষ বাবা, কেন পড়িসনি? খ্যাতিমান, আচ্ছা আচ্ছা, তো ওকেও তো সময় দিতে হবে না, ও দেখ কি করিস। বা এটাও ভাববি না, আরেকটা জিনিসও বলছি, যারা অনলাইনে রয়েছে তাদের জন্যও বলছি, ধরো কোনো আনসার করতে পারলে না সেটা নিয়ে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবে না, তোদেরকেও বলছি। পারছিস না মানে আমাদের কিন্তু, আমরা না পারা থেকে না পারা, এসএমএস এর ল্যাঙ্গুয়েজে লিখলাম, হ্যাঁ, না পারা, না পারা লিখবো না, বড্ড বাজে লাগছে, এটা ইউটিউবে দেওয়া হবে জঘন্য একেবারে। ইনএবিলিটি, একদমই তাই, ইনএবিলিটি লিডস আস টু 2 থিংস, একটা হচ্ছে ডিপ্রেশন, যেটা তোদের হবে, কিন্তু আমার মতো বুড়ির জন্য আরেকটা জিনিসও ইনএবিলিটি লিড করে। What is that? Another ability to know that thing. Another ability. ঠিক আছে, এগুলো সব মোড়া, আমি কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সার হতে পারি ভালো,
তো পরীক্ষার আগে যারা দেখছে তারা ভাবছে ম্যাম প্রচন্ড আপনার কাছেই আসবো, কোনোদিন যাই না যাই পরীক্ষার আগে ক্লাসটা তো আপনার কাছেই করবো। তো আনাদার এবিলিটি, না পারছিস মানে এটা জানবি সেখান থেকে আরেকটা জিনিস শিখছিস, সে এমনিও পাবি না। ইউটিউব রেকর্ডিং হচ্ছে, আমি সেন্সার্ড হয়ে যাব বললে, বুঝলি তো, এখানে বলিস না এইসব, আমি 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 ওই মানে মানে ইমোশনাল হয়ে বলে দেব, হ্যাঁ তারপরে দেখবি আমি সেন্সার্ড হয়ে গেছি, আমি ভাইরাল হয়ে গেছি। আর এখন তো সবকিছু ভাইরাল হয়ে যায়, এক মাস ট্রেন্ডিং, তো তো তোরা দেখছিস এ কি ইনি তো এটাকে তো চিনি, ইনি তো আমাদের পড়াতেন, তোরাই শেয়ার করছিস, দারুণ এটা ব্যাপার, আমরা সামনে ক্লাস করেছি, কোনো পজিটিভিটি নেই কিন্তু মানুষের, দেখ মানে এটা কি খুব খারাপ একটা জিনিস, এই ভাইরাল হওয়া, এই মিম, এগুলো যে কি খারাপ। হ্যাঁ আর একটা জিনিস, এই খুব খারাপ, এগুলো ঠিক না। তো সেটাই বলছি, না পারা নিয়ে কিন্তু তোমরা ডিমোটিভেটেড হবে না, জানবে ওটা শিখলে আর ওটা পরের বার যখন আসবে বা ওটা রিলেটেড যখন প্রশ্ন আসবে সেটা তোমরা পারবে। বলবো লাস্টে, ক্লাসের লাস্টে বলবো তো, না নেগেটিভ নয়, ক্লাসের লাস্টে আমি তো ক্লাসের লাস্টে না, ওটা বোধহয় আজকে রাত্রির বেলা হবে, আমি যেখানে কোয়েশ্চেন আনসার আলোচনা করব। আজকে আমি 15 মিনিট ডাউট ক্লিয়ারিং রাখবো, যাই হোক ফের বাবা, লোগোসেন্ট্রিজম, দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ড লোগোসেন্ট্রিজম। So the first word is logocentrism. What is logocentrism? কি বলেছি তোদেরকে, শব্দ ভাঙবি, শব্দ ভাঙবি, শব্দ ভাঙবি, বল what is logocentrism? আমায় শ্রুতি বলছিলেন, হ্যাঁ রে 2-4 জন চলে গেছে বলে 7 লাখ 8 লাখ পরীক্ষা দিচ্ছে। আচ্ছা বলো একটুখানি, লোগোসেন্ট্রিজম, লোগোস সেন্টার, লোগোস ইজ নাথিং বাট ওয়ার্ড, logos is nothing but word, right? সেন্টার তো বুঝতেই পারছি, সেটা আর কি বলবো, এবার মনে করে দেখ ওয়ার্ড অফ হোম বা ওই গডলি ফিগার, এবার বুঝতে পারছিস এই সিনারিওটা কেন পড়ালাম, তাহলে বুঝতে পারতিস না কেন সেন্টারেই। তো giving utmost importance on the presence of logos or the presence of self presence, selfটাকে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে, self presence is giving of utmost importance, লোগোস কে সেন্টার করে পৃথিবী চলছে, ওয়ার্ড 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 সব থেকে ওয়ার্ড সেন্টারিং ওয়ার্ড ইজ রিভলভিং, দিস ওয়ার্ল্ড ইজ, তাহলে লোগোসেন্ট্রিক ওয়ার্ল্ড ভিউ gives importance to the self presence of whom, of the speaker বা author, স্পিকারকে ইম্পর্টেন্স দেওয়া বা অথরকে ইম্পর্টেন্স, অথরের সেলফকে ইম্পর্টেন্স,
আচ্ছা আমাকে একটা কথা বল, ধর তোদেরকে আমি এই যে এইভাবে পড়াচ্ছি, ক্লাসে পড়াচ্ছি, বোঝাচ্ছি, কথা বলছি, আমি কথা বলে পড়াচ্ছি, আই এম আটারিং দিস ওয়ার্ড। আর ধর একইভাবে কোনো একটা উপায় আমি বের করলাম যেখানে তোরা একইভাবে বুঝতে পারছিস, কিন্তু আমার লেখা দিয়ে বুঝতে পারছিস, তোরা কোনটা বেশি প্রেফার করবি রে? সেলফ প্রেজেন্স, মেটাফিজিক্স অফ প্রেজেন্স, প্রচন্ড রকম ভাবে সক্রেটিসের আইডিয়া থেকে আসছে। মেটাফিজিক্স আগেকার দিনে কি হতো, সক্রেটিস কি করতেন, সক্রেটিসের লেখা ছিল ছিল না, প্রথম প্লেটো ইজ দ্য ফার্স্ট পারসন হু ওয়াজ কালেক্টিং সক্রেটিসের ডায়লগস। সক্রেটিসের ডায়লগ প্রথম রিটেন ভার্সনে লিখছেন আমাদের কে, প্লেটো। তার আগে কিছু লেখা ছিল না, সক্রেটিস বলতেন, ডিসাইপলরা শুনতো। আমাদের এখানেও মনে করে দেখ, বেদে তো তাই হচ্ছে, বলা হচ্ছে, শোনা হচ্ছে, শ্রুতি শ্রুতি শুনে শুনে মনে রাখা, শ্রুতি, রাইট? তো metaphysics of presence is given utmost importance. আচ্ছা আমি যদি অন্য একটা কালি ইউজ করি, if I take this one, metaphysics of presence, right? প্রচন্ড রকম ভাবে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে। এবারে এই আইডিয়াটা কোথায় আসছে, ওই যে শুরুতে বললাম রেনেসা ওয়ার্ল্ড ভিউ, ম্যান ওয়াজ এট দ্য সেন্টার, ওয়ার্ড ওয়াজ এট দ্য সেন্টার, প্রেজেন্স ওয়াজ এট দ্য সেন্টার। সেখান থেকে বারবার করে একদম সেই সেলফ প্রেজেন্স অফ দ্য স্পিকার্স সোলকে একদম সেই একটা রমরমা চলছে একেবারে তাকে নিয়ে। This idea is called logocentrism. Logos is the word, centrism, centering word. Okay? Word মানে কি, ওই মিনিং মনে করে দেখ, what is what? What is nothing but meaning, তাই তো? মিনিং মানে সেলফ প্রেজেন্স নয়। মিনিং ওয়াজ ডিটারমাইন্ড বাই হুম? অথরের মিনিং, অথর নয় সেলফ প্রেজেন্স। প্রচন্ড রকম ভাবে সেলফ প্রেজেন্স মিনিং মানে, তখনই বিভিন্ন ইন্টারপ্রিটেশন অফ মিনিং বলছি, তখনই আমি কিন্তু লুপ হোলস তৈরি করে দিলাম। ইন্টারপ্রিটেশন মানে ইন্টারপ্রিটেশন অফ মিনিংস মানেই সেখানে আর মিনিংটা মিনিং রইল না, স্যাক্রোস্যাঙ্ক্ট মিনিং রইল না, পিওরিটি অফ মিনিংটা কিন্তু থাকলো না। থাকলো ওই যে বলছিলাম আমি একটা কবিতা একরকম ইন্টারপ্রেট করব, তুই করবি, তুই করবি, তুই করবি, চারজন চারটে ইন্টারপ্রেট করবে, তাহলে সেখানে কি স্যাংটিটি অফ মিনিংটা রইল, শুদ্ধতা। তো মিনিং মানে সেই সেলফ প্রেজেন্সকেই বলছে, কিন্তু মিনিং বলে সেই চিৎকার করছিল না ওরা, মিনিং হ্যাজ টু বি ডিরাইভড ফ্রম দ্য স্ট্রাকচার ইটসেলফ বলে ওই অথরিটেটিভ মিনিং এর কথাই বলছিল। বুঝে গেছে? লোগোসেন্ট্রিজম কি তাহলে বোঝা গেল? দু লাইনে চট করে লিখিয়ে দিই, চট করে লেখো, লেখো। লোগোসেন্ট্রিজম ইজ, আচ্ছা একটুখানি বলা হয়নি, লোগোসেন্ট্রিজম টার্মটা কিন্তু দেরিদার না, টার্মটা হচ্ছে লুডভিগ ক্লেগস, ওনার হচ্ছে লোগোসেন্ট্রিজম টার্মটা হচ্ছে ওনার, এটা কিন্তু দেরিদার টার্ম নয়। দেরিদা ইজ ক্রিটিকিং দিস কনসেপ্ট অফ লোগোসেন্ট্রিজম। হ্যাঁ আসবো তো, সেলফ প্রেজেন্স মানেই তো সেন্টার নেই, ডিসেন্টার্ড হয়ে গেল, সেটাই তো করবেন, সেটাই তো পারপাস ডিকনস্ট্রাকশনের। কোনো স্ট্রাকচার নেই, উই অল আর এট দ্য সেম প্লেন, আমরা সবাই এক জায়গায়, তাই না? ওই রবীন্দ্রনাথের গানটা মনে করো, আমি বলি এটা ডিকনস্ট্রাকশন পড়াতে গিয়ে, ডিকনস্ট্রাকশন ডিফারেন্স পড়াতে গিয়ে আরেকটাও রবীন্দ্রনাথের লাইন বলি, সেটা আমি বলবো, সেটা আমার স্যার আবার আমাদের বলতেন, সেখান থেকে আমরা শুনে শুনে শিখেছি। বাট এইটা আমার মনে হয় এটা আমার নিজের, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে। আমরা সবাই রাজা। হু ইজ রাজা? রাজা ইজ দ্য মিনিং, স্যাক্রোস্যাঙ্ক্ট মিনিং। ও পেপার, তোরা রাশি রাশি পেপার লিখবি ক্লাস করে, বুঝেছিস তো? তো ইউ হ্যাভ টু
deconstructed, right? তো একটুখানি লিখে নাও, এটা এনার টার্ম, ঠিক আছে? এটা কিন্তু দেরিদার নিজের টার্ম নয়। দেরিদা এই জিনিসটাকে ক্রিটিকিং দ্য কনসেপ্ট অফ লোগোসেন্ট্রিজম। So this concept of logocentrism has been critiqued by Derrida. Logocentrism, phonocentrism. Short করে লিখে নাও। লেখো, logocentrism is a term coined by German philosopher Ludwig Klegs. মুছে দিয়ে গেল? মুছে দিয়ে? জার্মান ফিলোসফার লুডভিগ এই যে লিখে দিয়েছে। Logocentrism is the term coined by German philosopher নীলকালিটা না বড্ড মুছতে কষ্ট হয়। The term coined by German philosopher Ludwig Klegs in the early 90s. The early 90s, 1900, full stop. It refers to the tradition of Western science and philosophy first line. The early 90s, full stop. It refers to the tradition of Western science. It refers to the tradition of Western science and philosophy that regards words and language. That regards words and language. That regards words and language. Words and language as a fundamental expression of an eternal reality. As a fundamental expression of eternal reality. Fundamental reality. It holds the logos as epistemologically superior and that there is an original irreducible object which the logos represents. Logos represents, এখানে logos টার্মটা কোটের মধ্যে, সিঙ্গেল কোটের মধ্যে। পরের লাইনে, পরের প্যারাগ্রাফে এসো। Derrida, how Derrida is critiquing this very idea. Derrida's concept of deconstruction displaced structuralism জানাতে হবে না, এই রে তাই বলছিলাম আমি। displaced structuralism and undertook to decenter or subvert the traditional claims for the existence. একটু তাড়াতাড়ি লেখ বাবা। decenter or subvert the traditional claims for the existence such as knowledge, truth and the subject.
Knowledge, truth, and the subject. Full stop. Derrida identifies in all of Western philosophic tradition. Derrida identifies in all of Western philosophic tradition. Derrida identifies in all of Western philosophic tradition, comma, a logocentrism or metaphysics of presence, a logocentrism or metaphysics of presence, tradition, a logocentrism or metaphysics of presence, logocentrism as manifested in, full stop, logocentrism as manifested in Saussure's phonocentrism, logocentrism as manifested in Saussure's phonocentrism, comma, holds that speech ব্র্যাকেটের মধ্যে which brings thought, speech which brings thought is a privileged ideal and self-preserving identity, is a privileged ideal and self-preserving identity through which all discourse and meaning are divided, through which all discourse and meaning are divided, through which all discourse and meaning are divided, sorry, are derived, through which all discourse and meaning are derived. পরের একটা টার্মে আয় যেটা একটা লোগোসেন্ট্রিজমের ফিচার, পরেরটাই ফোনোসেন্ট্রিজম, ফোনোসেন্ট্রিজম, ঠিক আছে? একটুখানি লিখে নি, এটা একটা লোগোসেন্ট্রিজমের ফিচার, লোগোসেন্ট্রিজম বুঝতে, এটা বুঝতেও অসুবিধা হবে না, লিখে নিয়ে বলে দিচ্ছি। Phonocentrism is the belief that sounds and speech are inherently superior. Sounds and speech are inherently superior sound and speech are inherently superior superior to or more primary than writing, than written language, superior to or more primary than written language, superior to or more primary than written language or sign language. Derrida has used the term phonocentrism Derrida has used the term phonocentrism to criticize what they see as a disdain for written language. What they see as a disdain for written language. Full stop.
Derrida has argued that phonocentrism developed because the immediacy of speech has developed because the immediacy of speech has been regarded as closure to the presence of subjects than writing. হয়েছে ফুল স্টপ। দেখ, phonocentrism is a feature of logocentrism, বুঝতেই পারছিস। দেরিদার মতো কিছু ফিলোসফার এই শব্দটা ইউজ করছেন, বলছেন কি ফোনো, বুঝতেই পারছিস, ফোনো শব্দ, সাউন্ড, রাইট? বলছেন যে phonocentrismকে আমরা কেন প্রাধান্য দিচ্ছি, বিকজ this leads to the presence of the self. This is more close than to the presence of the self. ওই যে বললাম আমি যে তোদেরকে হঠাৎ করে এখন যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে ম্যাডাম আসতে পারবেন না ক্লাসে, ম্যাডাম একটা লিখে নোট দেবেন আর একটা লেকচারও রেকর্ড করে তোমাদের পাঠাবেন, ওরা কিন্তু সবার আগে লেকচার রেকর্ডিংটা শুনবে, লেখা নোটটাকে কিন্তু দেখ এখনো তাই হচ্ছে কিনা। প্রেজেন্ট এক্সাম্পল দিয়ে আমরা বুঝবো, তাহলে আমাদের আমার লেকচারে কনসেন্ট্রেট করছে, শুনছিস, করছিস ওগুলো আমারই লেখা। Why? Because this sound, this utterance, the words I am uttering, that is closer to my self-presence. শব্দগুলো, আমার গলার আওয়াজটা, আমার উচ্চারিত শব্দগুলো আমার প্রেজেন্সকে অ্যাফার্ম করছে কিনা। দেরিদা বলছেন এইটা তৈরি হয়েছে বিকজ অফ লোগোসেন্ট্রিজম। লোগোসেন্ট্রিজমের ওই প্রাধান্য, প্রেজেন্স অফ দ্য সেলফ, স্পিচ ইজ মাচ মোর ক্লোজার টু দ্যাট, সেখান থেকেই ফোনোসেন্ট্রিজমের এই আইডিয়াটা এসেছে। এই যে বাইনারি, শুরুতে মনে করে দেখ আমি স্ট্রাকচারালিজম পড়ানোর আগে বলেছিলাম যে বাইনারি অপোজিশন, বাইনারি অপোজিশন কি? বাইনারি অপোজিশন গুড, ব্যাড, লাইট, ডার্ক, হোয়াইট, ব্ল্যাক। এর পরের থেকে কি সুন্দর, দেখ একটা কনসেপ্ট পড়তে পড়তে কিরকম আমরা পরের কনসেপ্টটায় চলে যাব। হোয়াইট, ব্ল্যাক, তাহলে এই কনটেক্সটে কি হবে? স্পিচ রাইটিং। ওই 10টা কনসেপ্টের মধ্যে একটা বলেছিলাম না, স্পিচ রাইটিং, বুঝতে পারছিস এবার? এই বাইনারি অপোজিশনটা পুরোটা তৈরি হয়েছে ওই লোগোসেন্ট্রিজমের জন্য, ওই বিফোর রেনেসাঁ ওয়ার্ল্ড ভিউ, যেখানে দ্য সেলফ প্রেজেন্স অফ দ্য স্পিকার ইজ গিভেন আটমোস্ট ইম্পর্টেন্স। বুঝতে পারছি? ডিকনস্ট্রাকশন মাথায় ঢুকছে? এবার বলছে কি বলবো, বুঝতে পারবো না, বুঝতে পারছি না, কারণ একটু আগেই তো আপনি বলেছেন যদি বলি বুঝছি তাহলে কিছু বুঝিনি, আর যদি আপনাকে বলি যে বুঝছি না তাহলে আপনি বকবেন যে কিছু বুঝছিস না। কিরকম দেখ, অ্যাপরিয়া, রিগ্রেশন, দেখছিস তো? রিগ্রেশন, এগোতে পারবি না। যদি বলিস বুঝছি, ম্যাম বুঝতে পারছি, তার মানে কিছু বুঝছিস না। না ম্যাম বুঝতে পারছি না, তোরা বুঝছিস না, ক্লাসে শুনছিস না, সে এগোতে পারবি না। রিগ্রেশন, অ্যাপরিয়া, আটকে দিল সব জায়গায়, মানে পুরো থিওরিটা সেট করা, বুঝতে পারছিস তো? তো বোঝা গেল স্পিচ রাইটিং কনসেপ্ট, whether to give importance on speech or to prioritize writing. দেরিদা বলছেন
writing in the form of speech, as if you are writing on a air drawn device. একটা সিংহ, বইটার নাম মনে পড়ছে না, এইটা পশুদের রেফারেন্সটা উনি টেনেছিলেন, বইটার আমার নাম মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে, অফ গ্রামাটোলজি কি অফ গ্রামাটোলজি নাকি স্পিচ ফেনোমেনা মনে পড়ছে না আমার, যাই হোক ওখানে উনি বলছেন, মানে সিংহর এক্সাম্পল দেননি, বলছেন অ্যানিমালদের কথা বলছেন, বলছে তারাও তো নিজেদের টেরিটরি আঁকে, সেটাও তো আনাদার ফর্ম অফ রাইটিং, সেটাও তো আনাদার ফর্ম অফ রাইটিং। তাহলে তুমি কি করে স্পিচকে এত প্রাধান্য দিচ্ছ? উনি এই স্পিচ রাইটিং এর কনসেপ্টটা আসছি আমি, তাহলে স্পিচ রাইটিং কোথা থেকে এলো বোঝা গেল? হ্যাঁ, ভেরি গুড ভেরি গুড। ফোনোসেন্ট্রিজম তো লিখিয়ে দিলাম, স্পিচ রাইটিং আর লেখাচ্ছি না, এগুলো তোরা নোটে পেয়ে যাবি, আমি আর লেখাচ্ছি না, বুঝলি তো? এই স্পিচ, হ্যাঁ স্পিচ রাইটিং এর কনসেপ্টটা বলে দিই, লেখাচ্ছি না। স্পিচ রাইটিং বলে আমি তোদেরকে একটা ব্রেক দেব, দিয়ে আবার বাকিগুলো পড়াবো। এত চিৎকার করে করে পড়াচ্ছি তারপরে ভুলে যাবি? রেকর্ডিং হচ্ছে তো, পাবি তো তোরা। ও মাথাতে 4বার করে শুনবি রেকর্ডিংটা। এবার তোরা যদি মনে করিস ম্যাম আপনার রেকর্ডিং 4বার না শুনে আমি 4টে বিয়ে বাড়ি খাবো, তাহলে কি করে হবে বল? তাহলে নেট পাস হবে? আবার বিয়ে বাড়ি আসছে। একটা কথা বলি, একটা পরিষ্কার কথা বলি, আমার স্যার বলতেন এটা আমাকে, সেই থেকে আমি শিখেছি, তোরাও আবার তোদের স্টুডেন্টদের বলবি, নেট কিন্তু বছরে 2বার করে আসবে, বিয়ে কিন্তু আসবে না। তো এবার দ্য চয়েস ইজ ইয়ার্স, whether you will choose for the বিয়ে বাড়ি or you will opt net as your priority. That depends completely up to you. আচ্ছা চলো, স্পিচ রাইটিং, নেট আবার আসবে, বছর বছর নেট আসবে, বিয়ে বাড়ি আসবে না। হ্যাঁ বালে 3বার হবে, বিয়ে বাড়ি একবারই হবে না। যাই হোক, আয় ফের স্পিচ রাইটিং। সো আওয়ার নেক্সট কনসেপ্ট ইজ স্পিচ রাইটিং, রাইট? সো হোয়াট ইজ স্পিচ রাইটিং? সাসিওর, এখান থেকে এখানেই সাসিওরকে নেগেট করবেন দেরিদা, মানে উড়িয়ে দেবেন না, কিন্তু ওই আর কি, ওনার থেকে দ্বিমত হবেন। সাসিওর কি বলছেন রে আমাদের? সাসিওরের হোয়াট ইজ দ্য মেন আইডিয়া অফ সাসিওর? শ্বশুরের কি আইডিয়া বলো? শ্বশুর আমরা বলতাম এরম, শ্বশুরের ক্লাস নেবেন তো আজকে স্যার, মানে আমাদের ধর কোনো প্রফেসর নেবেন, আচ্ছা তো আজকে কিন্তু মিস করবি না, শ্বশুরের ক্লাস হবে আজকে। হোয়াট ইজ দ্য আইডিয়া অফ সাসিওর? বলো বলো বলো, পড়িয়েছি বলো। সে তো পুরনো গেলি, আগে আয়, এই মানে আরো পরে আয়, আরো পরের আইডিয়া কি বলছেন? There is no arbitrary, there is no relationship between signifier, আমি signifier কে s1 লিখলাম, signified কে s2, অত বড় বড় লিখতে পারছি না, signifier and signified, there is no relationship, না, there, very good, এই তো, there is no intrinsic relationship between this signifier and the signified। বলছে এদের দুজনের s1 আর s2 এর মধ্যে সম্পর্কটা কেমন কেমন? আরবিট্রারি, তাই তো? কোনো আমার আবার এরকম বলতে বলতে লিখতে গেলে প্রবলেম হয়। So there is the relationship between signifier and the signified is arbitrary. সাসিওর বলছেন এটা সাসিওরের নিজের কথা, বলছে যে ওই সাউন্ড ইমেজ আর কনসেপ্ট সেটা আরবিট্রারি। আমি পাখাকে পাখা কেন বলবো? পাখাকে আমি গরু বলতে পারি। খাতাকে খাতা কেন বলবো? খাতাকে আমি ছাতা বলতে পারি, তাই তো? ঠিকই তো, কথাটা তো ঠিক। দিস ইজ সাসিওরস আইডিয়া। আবার এই সাসিওরই বলছেন সেলফ প্রেজেন্স
আর ওয়ার্ড সেখানে একটা ন্যাচারাল বন্ড আছেন, সাসিওর ইজ বন্ড আছেন, সাসিওরের টার্ম এটা, ন্যাচারাল বন্ড। সাসিওর বলছেন সেলফ প্রেজেন্স আর ওয়ার্ডের মধ্যে একটা ন্যাচারাল বন্ড আছে। ওয়ার্ড বেশি করে সেলফ প্রেজেন্সকে অ্যাফার্ম করে, ওয়ার্ড gives utmost importance to self presence. That is why speech should be considered as of utmost importance than writing. না সে মানে উনি বলছেন স্পিচ রাইটিং এর কনসেপ্টটা তো পরে দেরিদা আনছেন, অ্যানালাইজ করছেন। সাসিওর কোনোভাবেই পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট না, উনি সব স্পিকার অথরের কথা তো সবাই বলছে, অথরের কথা তো মিনিং এর কথা তো সবাই বলছে। এবার আচ্ছা সেলফ প্রেজেন্স বলেছি বলে গন্ড মানে শক্ত লেগেছে, মানে মনে হচ্ছে এটা আচ্ছা মুছে দাও, মুছে দাও, মিনিং লিখে দাও। এবার ইজি হলো, মিনিং এর কথা বলছে। ওয়ার্ড ইজ মাচ মোর রিলেটেড টু মিনিং। এটাই দেরিদার ল্যাঙ্গুয়েজে হয়। আমি অত বড় বড় লিখতে পারছি না বাবা, আমি সেলফ এসএফ লিখলাম, এসপি লিখলাম, ঠিক আছে। আমার দাদার বাড়ির নাম এসপি প্যালেস, সেইটা না হয়ে যায় আবার, যাই হোক। সো ওয়ার্ড ইজ মাচ মোর রিলেটেড টু মিনিং দ্যান রাইটিং, ঠিক আছে। ওয়ার্ড আর মিনিং এর মধ্যে একটা ন্যাচারাল বন্ড রয়েছে, সাসিওর বলছেন, রাইট। ওয়ার্ড আর মিনিং এর মধ্যে ন্যাচারাল বন্ড রয়েছে বলেই ওয়ার্ড বেশি করে মিনিংকে জাস্টিফাই করে, সেখানে রাইটিংও করে কিন্তু রাইটিং কম জাস্টিফাই করে। রাইটিং ইজ অফ সেকেন্ডারি ইম্পর্টেন্স, রাইট। সাসিওরের কথা কিভাবে সাসিওরকে দিয়েই খণ্ডন করবেন লেরিদা দেখ। সেলফ প্রেজেন্স এটার একটা সিম্বল তো ওয়ার্ড, এটার একটা সিম্বল তো ওয়ার্ড, তাই নয় কি রে? সেলফ প্রেজেন্সের একটা সিম্বল তো ওয়ার্ড, তাই তো। সেলফ প্রেজেন্সের সিম্বল ওয়ার্ড। আবার সেলফ প্রেজেন্সের আরেকটা সিম্বল রাইটিং, ঠিক না? তুমি এখানে একবার বলছো দেয়ার ইজ নো রিলেশনশিপ বিটুইন দিস টু, আবার তুমি বলছো ওয়ার্ডের সাথে মিনিং এর ইন্ট্রিনজিক সম্পর্ক। কে বলেছে? তুমি যদি এই পয়েন্টটা বলো, তোমাকে either if you accept this one then you have to negate this, if you have to accept this one then you have to negate this। তুমি কখনোই বলতে পারো না রাইটিং ইনফেরিয়ার। যদি একটা সেলফ প্রেজেন্সের একটা রিপ্রেজেন্টেশন ওয়ার্ড হয়, তাহলে সেলফ প্রেজেন্সের আরেক একটা রিপ্রেজেন্টেশন তো রাইটিংও। কে বলেছে? তুমি তো নিজেই বলছিলে যে রিলেশনশিপটা আরবিট্রারি, কোনো ইন্ট্রিনজিক রিলেশনশিপ নেই। দেন হাউ ক্যান ইউ ডিফাইনিং অ্যাজ হ্যাভিং আ ন্যাচারাল বন্ড বিটুইন দিস টু? তুমি কি করে বলছো যে ওয়ার্ডের সাথে সেলফ প্রেজেন্স আছে শুধু? তাহলে সেলফ প্রেজেন্সের সিম্বল শুধু ওয়ার্ড নয়, শুধু স্পিচ নয়, রাদার স্পিচ রাইটিং। হলো হলো কি হলো? হাসি হাসি মুখ কেন? ও বলছি তো, শুনতে পাবে নিশ্চয়ই। স্পিচ রাইটিং, দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ স্পিচ। যদি ওয়ার্ডের সাথে সেলফ প্রেজেন্সের ইন্ট্রিনজিক কানেকশন, যদি সিম্বল এই রাইটিং এর সাথে সেলফ প্রেজেন্সের ইন্ট্রিনজিক কানেকশন না থাকে, তাহলে ওয়ার্ড শুড অলসো নট হ্যাভ ইন্ট্রিনজিক connection to self presence, because you yourself is telling that there is no intrinsic connection between S1 and S2. Then how can you say that word represents self presence? নিজেকে নিজেই তো খণ্ডন করে দিল। দেরিদা এই গ্রাউন্ডে নেগেট করছেন সাসিওরকে, বলে বলছেন নো,
No speech. Speech should not be given utmost importance, rather speech writing. যদি সেলফ প্রেজেন্সকে কেউ রেফার করে তাহলে সেটা স্পিচ রাইটিং করে। উনি একটা নতুন টার্ম দিলেন, স্পিচ রাইটিং। বোঝা গেল স্পিচ রাইটিং এর আইডিয়াটা? বুঝতে পেরেছিস? বুঝতে পেরেছিস? অসুবিধা হয়েছে কোথাও? শিওর? ওকে, এই অবধি বোঝা গেল যা বুঝলাম। একটু ব্রেক নি বাবা। আচ্ছা ব্রেক। শ্রুতি